Question number 12 will പറയുന്നത് എന്താ? B Limited is showing an intangible asset at 85 lakhs as on 1/4/2011. This asset was acquired for 112 lakhs as on 1/4/2008 and the same was available for use from that date. ഓക്കെ ആണോ? ഒരു അസറ്റ് അക്വയർ ചെയ്ത് 112 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ്. അത് 1/4/2008 അക്വയർ ചെയ്തു. 2008 9 9 10 10 11 3 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞിട്ട് 85 ലക്ഷം രൂപയാണ് അസറ്റിൻ്റെ വാല്യൂ നിൽക്കുന്നത്. The company has been following a policy of amortizing this for 12 years. 12 കൊല്ലത്തേന് അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്ന പോളിസിയാണ് കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദാറ്റ് മീൻസ് കമ്പനിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ്? നമുക്ക് 112 ലക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ 12 വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യുന്നു ഫോർ 3 years. അപ്പോൾ 28 അമോർട്ടൈസ് ചെയ്ത് കാണും ഔട്ട് ഓഫ് 112. ഓക്കെ, അപ്പോൾ 84 ഐഡിയയിൽ വരേണ്ടത്, അവർ 85 കൊടുത്തേക്കുന്നത്. ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് അതിൻ്റെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസിജ്വൽ വാല്യൂ എന്തെങ്കിലും എടുത്തുകൊണ്ടാവാം, വോട്ട് എവർ ബി ദ കേസ്. ഇപ്പോൾ ബുക്സിൽ 85 ലക്ഷമാണ് ഉള്ളത്. കമൻറ്റ് ഓൺ ദി അക്കൗണ്ടിങ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ദി എബവ് വിത്ത് റെഫറൻസ് ടു റെലവൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഓക്കെ, റെലവൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെച്ച് ഇതിൽ നമ്മൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ ആണോ? നവംബർ 2014 എക്സാമിനേഷൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഓക്കെ അല്ലേ? നമുക്കൊന്ന് എഴുതിയാലോ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ 12 വർഷമാണ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എടുത്തേക്കുന്നത്. അപ്പോൾ 12 വർഷം യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എടുക്കുന്നത് പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡിൻ്റെ റിബട്ടബിൾ പ്രിസംപ്ഷൻ 10 വർഷമേ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എടുക്കാവൂ എന്നാണ്. പക്ഷെ ഒരു കാര്യം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പറയുന്നുണ്ട്, ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പേഴ്സ്വേസീവ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് ഇസ് മോർ ദാൻ 10 years, ഒരു 3 സംഭവങ്ങൾ ചെയ്താൽ ഓക്കെ ആണ് എന്നവർ പറയുന്നുണ്ട്. സോ വി വിൽ റൈറ്റ് ദാറ്റ് പ്രൊവിഷൻ. ആസ് പെർ AS 26 intangible assets. Okay, as per AS 26 intangible assets, there is a rebuttable presumption. There is a, okay, AS 26 intangible asset contains, okay, അങ്ങനെ എഴുതാം, AS 26 intangible assets contains a rebuttable presumption that the useful life of an intangible asset is unlikely to exceed 10 years. Okay, it is unlikely to exceed 10 years. If there is a persuasive evidence that, if there is a persuasive evidence that, if there is a persuasive evidence that useful life exceeds 10 years, the entity can use its best estimate of useful life for amortizing the intangible asset. The asset must be tested for impairment at least on an annual basis and disclose the reasons why the presumption had rebutted and factors that played crucial role in determining useful life of the asset. ഇതാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡിലുള്ള പ്രൊവിഷൻ. ഒരു ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് 10 വർഷത്തിന് മുകളിലാവാനുള്ള സാധ്യത കുറവാണ്. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പേഴ്സ്പേസീവ് എവിഡൻസ് ദാറ്റ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എക്സീഡ്സ് 10 years, അവർക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കാം. പക്ഷേ എല്ലാ വർഷവും ഇമ്പയർമെൻറ്റ് ടെസ്റ്റിന് അസറ്റിനെ വിധേയമാക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ എന്തുകൊണ്ട് പ്രിസംപ്ഷൻ റിബട്ട് ചെയ്തുവെന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് 10 വർഷത്തിൽ കൂടുതൽ എടുത്ത് അതിനുള്ള ഏതാണ് ക്രൂഷ്യൽ റോള് പ്ലേസ് ചെയ്ത ഫാക്ടേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്നും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി എബവ്, if the company follows the useful life of 12 years
Okay, based on the above, generally an entity can amortize the intangible asset over a period of 10 years only, or a maximum period of 10 years only. However, the company had followed 12 years as their useful life for the asset. If the company had given adequate disclosures as stated above and tested the asset for impairment, okay, on annual basis, it will be appropriate to follow 12 years useful life. Okay, if the company had not complied with the provisions of AS 26 with respect to rebutting the presumption, the company cannot follow useful life of 12 years, and there was an error in the preparation of financial statements for prior periods. Thus, the depreciation needs to be recomputed using 10-year useful life and additional amortization. The depreciation alla amortization. The additional amortization needs to be recomputed using 10-year useful life and additional amortization to be recognized as a prior period item to comply with AS 26 and AS 5. ഓക്കെ ആണോ? ഇതാണ് ഈ കേസിൽ നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റുന്ന ആൻസർ ഉള്ളത്. ഓക്കെ, ഒരു അസറ്റിൻ്റെ ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിൻ്റെ യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് 10 വർഷമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മളുടെ ജനറൽ പ്രിസംഷൻ. പക്ഷെ അത് റിബട്ട് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് എ പെർസുവേസീവ് എവിഡൻസ്. ഓക്കെ, ജനറലി അപ്പോൾ എൻറ്റിറ്റി എന്താണ്, മാക്സിമം പീരീഡ് ഓഫ് 10 years ആണ്. പക്ഷേ കമ്പനി 10 വർഷമാണ് 12 വർഷമാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, if the company had a persuasive evidence, persuasive evidence to prove that 12 years is the useful life, comma, given adequate disclosures as stated above and tests the asset for impairment on annual basis, it will be appropriate to follow 12-year useful life. Okay, persuasive evidence undavanam. Okay, persuasive evidence prove that. Okay, if the company has persuasive evidence to prove that 12-year is the useful life, given adequate disclosures as stated above and tested the asset for impairment on annual basis, it will be appropriate to follow 12-year useful life. Prashnonnuilla. If the company had not complied with the provisions with respect to rebutting the presumption, the company cannot follow useful life of 12 years. There was an error in preparation of financial statements for the prior periods by taking
wrong useful life, by taking wrong useful life for amortizing intangible assets. Okay, ഇൻറ്റാഞ്ചിബിൾ അസറ്റിനെ അമോർട്ടൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് റോങ് യൂസ്ഫുൾ ലൈഫ് എടുത്ത ഒരു എറർ അവിടെയുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അമോർട്ടൈസേഷൻ 10 വർഷം തൊട്ട് വെച്ച് റീകമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണം. അഡീഷണൽ അമോർട്ടൈസേഷൻ പ്രയർ പീരിയഡ് ഐറ്റം ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണം. ദിസ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് നീഡ്സ് ടു ബി ആൻസേർഡ്. ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ? ക്ലിയർ ആണോ എവ്രി വൺ?